La verdad que fue dura la noche después del jueves de la derrota y está claro que eso es algo que tenemos que capitalizar como experiencia, ese sentimiento de decepción, de enfado y también de un pelín de vergüenza, ¿no? De no haber competido al nivel que todos esperábamos. Y a la vez tener 24 horas o 48 horas para también hacer esa autocrítica, sacando un poco de lado la emoción, porque al final el análisis después del partido siempre es a través de la emoción, sacándole esa emoción, siendo pragmáticos y siendo mucho más enfocado en el análisis certero de lo que nos puede ayudar. Yo creo que hemos hecho el análisis correcto, donde cada uno ha entendido y en lo que tenemos que mejorar, y en eso estamos. Yo creo que más allá de todo es cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores como equipo, cómo podemos mejorar nuestro rendimiento, siempre haciendo responsable, al primer responsable, yo como entrenador, de tratar también con toda esa información que hemos tenido el jueves, de tomar mejores decisiones de cara al futuro. A la segunda parte de la pregunta, bueno, yo creo que la motivación de la gente está claro que eso no tiene nada que ver ni condiciona al rendimiento del equipo. Creo que la gente está muy entusiasmada por la Copa del Mundo 2026 que vamos a jugar, y creo que este tipo de eventos, quizás un poco a contramano, ¿no? En un jueves que tampoco es fácil para la gente, tampoco se puede pedir mucho más, y eso lo que tenemos que hacer es que la motivación no puede venir externa, tiene que ser interna, y creo que ahí hemos fallado en nuestra motivación interna, que también tenemos que mejorar en esa motivación interna. Pero bueno, nada, esto es anecdótico, seguro que para el Mundial 2026 el campo estará lleno cuando juguemos aquí. Second row to your left back there. Hola, Mauricio. Hola. You've spoke in the past about, for you, when you were with Argentina, it didn't matter if it was a friendly, a World Cup game, the intensity was there like it was your last game. How big of a test is this game for the mentality of your players to show that they can have that high level of mentality in a third place game when both of these teams would rather be playing in a final? No, it's a question mark. I agree with you. I think what we want to see is the same, focus and concentration and mental level in every single game, official or no official competition. And for me tomorrow is going to be a game, an important game to see how we react. We need to show character. We need to show all that we were talking. It's not only about the result, but it's only about to improve our performance. For sure that we deserve to win the game against Panama. If you analyze after 94, 95 minutes, and with only one shoot on target, Panama scored and beat us. But that is football, that is soccer, and we need to accept and to be critic, because I think to arrive in this moment, if you concede one goal, if you shoot two, I think you win the game before. But the problem was this lack of. I think the discipline was there. The game plan, I think they follow the game plan. They try to do everything. I cannot complain about not to try. They try. We ran, made the effort, yes. But after, it's about to be really aggressive and competitive and to create better chemistry in between, the players that are on the field. And that chemistry, I didn't see that chemistry. Chemistry is good? Okay.
the chemistry I didn't see on the team. That is what worried me. What maybe was my fault, and now we need to select different players and see if that happened. Second row right in the middle there. Hi, Mauricio. Jonathan Tannenwald, the Philadelphia Inquirer. You spoke after the game about what your tactical plan had been for Gio Reyna to maybe come in extra time. In terms of his health, fitness, anything, is there any restriction on the amount of time he can play in theory? Was there a minute's restriction on him, or could he play He's not playing too much in his club. And for us, I think it was a great opportunity to have an experience with him, because after in June, if he is still in Dortmund, he's going to be involved in the Club World Cup and is not going to have the possibility. If we want to call, it's going to be impossible. That is why I think for us, with not too much time to work and to know the player, I think was a great opportunity. That doesn't mean that he's ready to play in the way that we expect from him to perform. But for sure, hope that tomorrow have some minutes. But the most important thing is how he's showing now in every single training session and spend time with us. Because I think it's not maybe in his best, but he's here to try to know him, and from here to help him to arrive in his best. That is the reality. I am so honest, but I think he's important player. That was important player in the past. I think he's a player that we need to recover and put in the same level to the rest of the player to have the possibility to compete for one place in the World Cup. Jeff Carlisle with ESPN. Mauricio, just to follow up a little bit on what you said about the Club World Cup, are you in discussions with Juventus and Dortmund about possibly getting those players released for the Gold Cup later this summer? Are there any discussions on that, or is it pretty much set in stone? No, at the moment, no. At the moment, we are not discussing about that. I think we never know about the future of the player. I think at the moment, for sure, we will pay attention in the next months about to see what is going on and if it's that possibility or not. But even if it's not possible, I think open the chance for another player to be involved. No? To your right, front row. Hi, Mauricio. Henry Bushnell from Yahoo Sports. You mentioned the aggression, the competitiveness. Is that something that you think that you, as the coach, can bring out of the players? And how will you try to kind of make sure that that is something that they compete with in every game going forward? I think it's like a group. I think we need to create that. I think we can help, yes, and then the player is about to show that. When we talk about motivation, if you can motivate a group, yes, of course. You have this characteristic that maybe you can find different, ways to motivate people or groups. But in the same time, you need to identify the player that have their own motivation and their own aggressivity because they are comfortable in the behaving in this way. If someone have not or doesn't feel that own motivation, is difficult. You can add once, 2, 3, but on the end you are missing something important. Aggression is the same. Being competitive, the same. I think they are competitive, they are aggressive. It's only in how we prepare. It's only, for me, that is not easy to explain, but it's to care, it's to maybe to feel like when we play in our clubs, if we lose, it's some consequence. Maybe if that doesn't happen, sometimes I don't say that you don't care, but I think you take it more relaxed way. I think the game was, I think we all felt that on the end we will appear the opportunity and we will score and we win the game and we celebrate and go for the final Sunday. I think that was the feeling. On the pitch was the feeling from you, for the player and for us. And that is a wrong feeling. Because you need to score, you need to be aggressive, you need to be proactive, score 2, 3, 4-0, and then, okay, be relaxed on the last few minutes, because you have the difference.
But until there, that was the problem. We wasting 45 minutes, and then second half I think we were better. But on the end, you pay the last action, but it's a consequence of the how we start the game. So relax. Second row, right in the middle. Hi, Mauricio. Doug McIntyre, Fox Sports. You mentioned a couple times that there'll be lineup changes tomorrow. How much rotation should we expect, and how do you strike a balance between giving some new guys opportunity and letting the guys that played the other night kind of make up for the performance the other night? No, I think for sure we plan before Panama to change or to see some players. You know, even if we should talk in a different way here, I think it's important to keep some players playing and then do some changes. We are not going to change 11 players. We are checking now some players that finished with maybe some issues, another that didn't play that appeared some issues yesterday. Now it's about to try to be sure that our decision and to choose the players that are 100% ready to play tomorrow. Front row, right in the middle. Hi, Mauricio. Hello. Steve Goff from the Washington Post. Football, of course, is a team game, but there's also a big spotlight on Christian Pulisic. In these big moments, are you expecting more from Christian? How do you balance the burden that's put on him and what he can do to lift the team? No, I think we expect more from everyone, from all the players. I think our expectation is so high. But I think it's not to put excuse, but player like him is under pressure in the last few months, so high pressure. As not to, for sure, that is not the Christian that we wanted to see, but because I think he can do much better. One of the things that we were talking yesterday, I think that game didn't describe or doesn't describe how we are, like a team, like an individual players, like a coaches, like a USA men national team. For different reasons, because of that can happen, we need to improve. But I think is always to put in context the form, the situations, in context also from where you come. And sometimes this type of competition arrive in a good moment, sometimes not in a good moment for different player, and that can affect the performance of the team. But I am sure if we are thinking into the main objective, that is the World Cup, no doubt that Christian is going to be ready and is going to be in his best and going to be one of the best for sure for us. To your right, second row. Okay. Hi, Mauricio. Hi. Pardeep Katri, CBS Sports. You're about 6 months into the job, and you've only, I think, coached almost exclusively against Concacaf opponents. Have there been any surprises about this job or about, the region itself, the opponents, and have you learned anything from all of this so far? No. The only thing that we are discovering, different way to work and of course, how tough it is for the player also to come from Europe, arrive Monday afternoon with all that represent the jet lag, change the timings and everything, and be ready to compete Thursday. Also, we need to understand that it's really complex, the situation. But I think all that we are discovering is things that only we need to pay attention, maybe in a different way when we were involved in the clubs. Sometimes it's frustrating for us. We feel frustrated. Sometimes we feel disappointed because on the end, when you have the player, every day, you can affect directly in a better way when you need to share with the national team with the clubs, because the clubs own the player. Sometimes you need to
to pay attention and be really, really concentrating how to help in the best way, but not affecting the clubs and trying to help the player in an individual way. But yes, that is about to learn how to adapt and to accept that you have the control in few days, but how you can affect this. That is what I was talking before. The chemistry is so important. We are learning a lot now how they are living. The information through the field, amazing, but also the information how they are living now, what they are doing now. They are all together, few groups. How is the dynamic of the group is important because that is going to also to help in to perform better. Third row, right in the middle. Glasses. Ryan Tolan from Goal. Mauricio, you spoke the other night also about wanting to see your players take more risks. And I'm sure that comes down to a few things, whether that's confidence and player profiles and familiarity with you. I'm sure no player wants to be the person to make a mistake in front of the new coach. When you're coaching these players and getting them ready to go, how do you make them more comfortable taking those types of risks? And what kind of risks do you want to see this group take to kind of create more and be better on the field? Yeah, but I think it's about relationship. It's about that they need to trust. They need to trust in that they can make a mistake. And the mistake is not to try again. For me, that is the most important. Players need to know that we are not going to I don't know how to say, but people that take risk is what we want, is what we love. You cannot play football without risk. If you want to play safe, you are not going to affect the game. That is important thing that also that we were talking yesterday, is to take risk. Is to be brave. What we accept is when you take a risk and you made a mistake and you try again, and it's not a problem. You try again, it's not a problem. The problem is when you don't try. That is so flat. No, the game, like was during the first half. If you analyze the first half, was so flat. It's like one team that with amazing, I don't want to say amazing, but knowing what we need to do, positional game, everything, structure, pass the ball, yes, but then what more? It's like we play without goals, no? But the principal objective is to score. All what we prepare. And we try to distract the opponent, is about to find the possibility to go after and score. But I think that we really enjoy more keeping possession, playing, but not scoring goal. And that balance sometimes happens when you are on the beginning building some team that you want to be protagonist, dominate the opponent, and yes, sometimes that type of thing, you need some period to realize and to get the right balance in between when we need to keep the possession and playing and building, when you need to adopt a very good position on the pitch to help the structure, but when the structure is there and you have the possibility, is when to accelerate the game and going forward and be aggressive. That is sometimes that we were missing against Panama. Hola Mauricio, con ese tema, viniste aquí para llevar este equipo a los octavos o mejor de un mundial y ganar a los equipos más grandes del mundo de fútbol, pero es probable que ustedes tengan en el mundial al menos 2 o 3 partidos con el mismo desafío que vimos contra Panamá, ¿sí? Con equipos más defensivos. ¿Cómo ustedes van a aprender y mejorar eso? Porque esa creatividad, la falta de creatividad ha sido un problema por años con este equipo. Entonces, quizás más con las tácticas, sí, ¿qué deben cambiar en el año que viene? Gracias. Muy bien, me gusta la pregunta porque me da la posibilidad de decir que
este tipo de partidos como contra Panamá, más allá de la pena, del dolor de haber quedado fuera de la final, tiene que ser una gran enseñanza para nosotros. Una gran enseñanza de que no se puede subestimar a ningún rival y que hay que ser agresivos y hay que ir a por el partido, ser más proactivo independientemente del rival. No puede ser que si jugamos contra Argentina, Inglaterra, Brasil o España, el equipo sienta ese temor de jugar contra un equipo grande y por eso hay ciertas cosas que ya están asumidas, en las cuales no tiene que incidir el entrenador, y cuando juegas contra un equipo que supuestamente eres superior y tienes que dominar, eso es un poco, te dé esa pasividad que no es buena en el fútbol. Y yo creo que este tipo de partidos como el de Panamá tiene que ser el toque de atención para que en el futuro, sobre todo cuando juguemos en competición como una Copa del Mundo, nos enseñe. Sobre todo no para encontrar diferentes químicas, ¿no? en relaciones en el campo a través de las elecciones del entrenador, sino a través de que este tipo de partidos son partidos donde tienes que tener mucha paciencia, tienes que encontrar, ¿no?, la capacidad de tener fluidez en el juego a una velocidad diferente y cuando aparezca el espacio tener la capacidad de marcar y ser agresivo y crear ocasiones. Y eso creo que es un poco describe lo que tenemos que trabajar en un año y meses que tenemos de aquí al Mundial, si queremos estar en esas rondas, queremos ser competitivos y queremos estar peleando por cosas importantes. Straight back. Hola. Hola. Hola, buen día, Mauricio. Buen Eduardo día. Cariaga de TV Azteca, Texas. Comentabas ya la falta o la necesidad de hacer goles. Generan jugadas, pero no se hacen los goles y un partido es de meter goles. ¿Cómo es la transición para lograr eso? Y con respecto a los jóvenes, ¿cómo va a ser la transición para ir haciendo ese match, esa sinergia entre los jóvenes y los jugadores de experiencia? Bueno, meter goles está claro. Tenemos abierta, ¿no?, esa posición. Nuestros últimos goleadores, o como Ricardo Pepi, que ha tenido mala suerte, se ha lesionado, o Balogun, o jugadores así que pueden tener la posibilidad de también estar con nosotros, Sargent, Patrick, Ashimen, Brian White, no sé, Brandon Vázquez. Yo creo que hemos tenido un poquito de mala suerte también porque no han podido tener continuidad y a otros jugadores no lo hemos podido ver como Balogun. Así, yo creo que también se necesita un poco de estabilidad en posiciones de ataque donde los jugadores como Tim Wea también, que había estado suspendido, lesionado, y que ahora también está jugando con nosotros. Pero yo creo que es un poco la consistencia y la estabilidad de poder ir trabajando ya con un grupo de un 70, 75, un 80%, sabiendo que ese va a ser el grupo que va a llegar al año del Mundial con muchas posibilidades, ¿no? Después siempre puede haber variantes alrededor. Los jóvenes siempre pueden sorprenderte, porque a la segunda parte de tu pregunta, los jóvenes nosotros prestamos atención, porque hay jóvenes que pueden, a través de como digo siempre, de la atención y de que sientan esa confianza, pueden evolucionar muchísimo. Por eso también hemos traído muchos jóvenes para que hoy en día sientan, ¿no?, la mayoría de la MLS, que sientan que pueden ser parte, y siempre puedes tener una sorpresa agradable de que puedan convertirse en unos jugadores importantes para la selección. Así que veremos. Hay muchos ejemplos que se pueden dar en esto. Lo más importante es que nosotros prestemos atención y que ellos se sientan que nosotros estamos prestando atención a eso. Y en el caso de que ha jugado, ¿no?, el jueves, Jack McLean, es un chico joven con mucho talento que a través de la confianza que sienta a través nuestra puede crecer. Tiene registros futbolísticos que a lo mejor al grupo le pueden hacer muy bien, porque es un jugador diferente y bueno, a lo mejor tuvo la oportunidad ahora, puede ser que tenga la oportunidad en el futuro y que pueda llegar a ser un jugador importante cuando pensábamos a lo mejor que no y que después que sí. Por eso hay que tener cuidado en la maduración de los jóvenes, prestar mucha atención, porque
no todos los jóvenes maduran a una velocidad similar. Second row to your left there. Yep, right there. Mauricio, ¿qué tal? Felipe Cárdenas con The Athletic. Después de la derrota contra Panamá se ha creado muchas dudas, ¿no?, de la prensa, los hinchas de Estados Unidos sobre lo que puede lograr este equipo el próximo año. Entendiendo el contexto, ¿no? Va a haber un estadio lleno, el apoyo va a ser increíble para el Mundial. Pero ¿piensa usted que es válido que esas dudas existan en esta parte del proceso suyo? Bueno, es parte de la derrota, ¿no? Siempre cuando hay una derrota hay una crítica y siempre están las críticas negativas y las positivas, pero están las críticas constructivas, ¿no? Y la crítica constructiva es la que tenemos que hacer caso. Hay un montón de evidencias donde los equipos por años que preparan mundiales llegan en un buen estado de forma y terminan llegando al mundial y cayendo en la primera ronda. Yo como anécdota puedo contar o podemos ver un montón de selecciones que años haciéndolo muy bien y llegan al mundial y por diferentes circunstancias no lo hacen bien. Equipos que pueden ser favoritos y que terminan no siendo favoritos, y equipos que no dicen nada o que no han tenido un buen camino hasta el mundial terminan haciendo un buen mundial. Eso, como no hay nada escrito ni nada que te diga que ganando partidos ahora hace que puedas llegar al mundial en mejor estado que si no los ganas. Eso depende de los grupos, depende de cómo utilices esa experiencia, analizar por qué pasan victorias y derrotas, porque solamente a veces analizamos la derrota pero no analizamos la victoria, y a veces hay victorias que te llevan por el mal camino y hay derrotas que te fuerzan a encontrar los caminos correctos para llegar a donde quieres. Entonces todo eso es algo que en este deporte no hay una lógica, no tiene lógica. Entonces por ahí ganamos todos los partidos, llegas al mundial y es un gran fracaso, porque no llegas en forma, porque tus jugadores han tenido problemas. Y a lo mejor haces una mala preparación en términos de resultados y tus jugadores llegan en el mejor estado de forma y tú das en la tecla de lo que necesita el equipo en ese momento y terminas haciendo un gran mundial. Por eso que digo que la capacidad de los cuerpos técnicos es adaptarte constantemente a las cosas, ¿no? Y también hay que sufrir ciertas cosas para conocer a las personas que tenés, ¿no?, al lado. Y cuando creo que en el sufrimiento, por supuesto que sabemos, ¿no?, la esencia de cada uno. Está claro que uno prefiere conocer a la gente en la victoria, en el éxito, pero a veces eso te lleva. No quiere decir que esto justifique que no hemos ganado, pero entiendo las dudas y está bien, bienvenida sea, porque al final yo vengo de Argentina y al final cuando no ganas da lo mismo si juegas bien o juegas mal. Cuando no ganas es la crítica, y a veces la crítica excedida, ¿no? Hasta la falta de respeto. Y eso también no me gusta, pero también incide en la próxima preparación, porque a nadie le gusta ser criticado, ¿no? Pero lo entiendo así y lo acepto, siempre lo aceptaré por parte de ustedes que son la prensa y por parte de los fans que quieren ver al equipo ganar.